up meanwhile, Ma'am, 1 second, live stream. 1 second. We'll start now. குறை சொல்பவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள், ஏனென்றால் உங்களை நீங்களே செதுக்கிக் கொள்வதற்காகத்தான் அவர்கள் உங்களுக்காக ஒரு ஒளி கொடுத்திருக்கிறார்கள். குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். வணக்கம் மக்களே. All of us do not have equal talent, but we have an equal opportunity to develop our talent. EEO is the motto of Hello Warrior. Headway is happy to present you the June month episode of Hello Warrior to you. I am Dr. Uma Sharma, the host for the program. A warrior accepts the challenges of life in true humility. No matter what his destiny may be, it can never be a cause for discontent, but a living challenge which it is privileged to surmount. I am a warrior featuring 12 working differently abled people, employees or well as entrepreneurs. The idea behind this is to showcase the warriors whom we empower amidst their struggles, are supporting the livelihood of themselves and their families. Equal employment opportunity in employment and entrepreneurship in the society by and large is a vital function of our warriors who are role models by themselves. So here we go, proudly presenting you the June month episode of Hello Warriors. The calendar stars of 2022 was launched by Mr. Anbil Mahesh Poyamari, the Education Minister of Tamil Nadu, in a successful event. So, without delaying much, let me break the surprise for the month of June, our warrior. The first days of summer, usually in June we'll be having vacation, maybe the reason enough for celebration in June. But believe it or not, there is actually more fun behind the month of June. It can be from holidays or appreciation of pet or so many notable things in the history of June month. If I start reading the important days of June, this show would not be enough. So June provides us many opportunities to smile. So with a smile for the month of June, we have with us our warrior, Miss Maria Sabina Priya, who is with us for the program, along with her pillar of strength, pillar of support, and whatnot, Dr. Maria Fatima Josman. A mom is generally called as a symbol of sacrifice, but she is indeed one. Hearty welcome to both of you, ma'am, for the June month episode of Hello Warriors. Good evening to everyone, and it's a great pleasure to be here this evening with all of you all. And it has been a great honor given to us by Madam Raghavi Shankar, founder of Headway Foundation, as well as all the members of Headway Foundation, who has always, so welcoming and had given us this honor for my daughter to be the calendar girl for the month of June. And this is her, and this was what was released, and we were so proud that Priya was chosen, and it's a great privilege also. And here's the warrior, and as you will be hearing from us, she is a real warrior. Thank you, Dr. Uma, for this wonderful evening that you're being here with us and sharing with us. Thank you. Hi, Priya. Hi. So, ma'am, to start with, Priya. Yes, you can. Yes. So, what comes to your mind when you think of Priya? Of course, there will be a lot of challenges, there will be a lot of struggles, so many things you would have faced as a mom. She is not only a warrior, but you are also one among the warriors for us. Yeah. Ma'am, that's a question that, when it is faced like this, words are not enough to say what I can think about Priya. But in a very short form, all that I can say is she is my blessing, my motivation, and my life, to sum it up all. As a mom, everyone wants to have, motherhood, talking about motherhood, children are a blessing. Of course, Priya is a blessing for you. But during your young age, when you came to know that about the condition of Priya, what was your feeling and what immediate thing you decided to do?
Because this is something which is very much essential for the viewers who are watching here. Actually, she was not born with a disability. It was an acquired disability at the age of 5 months, and what was diagnosed as she had brain fever. And I mean, at that time, we didn't know what it was. It was just a fever, and she was unconscious and all that. So, because she was acquired disability, it was a shock for any parent, any trauma, any kind of situations like this. When we face it for the first time, we are in a shock, we are dazed, we didn't know what was happening. And as a young mother, I was just about 21 or so. As a young mother, um, what happens is, we are naive. We are not even sure, about our own life. So to come to think about a child, and a beautiful child, she was like a, pink as a rose, and like curly hair. I mean, started growing curly hair and everything, and it was very young. I mean, 5 months. So it was a shock at that time. So the parents who are seeing here, of course, it is a shock for everyone, but somehow you try to overcome of that. So that is what we wanted to address the audience now. Of course, it is a shock, tremendous. Mean, it is like all our dreams had come to an end, all those things. But how did you battle all these years? See, a child that was born normal, a child who was, having this exact milestone at the month of 5, and everything was gone. She was like a doll, or you can say like a thing of clay given in her hands. So we had to train everything for her. Even a newborn can know how to suck milk and everything. But this child lost all that sensation. There was no neck control. She couldn't recognize us. So my battle started as soon as the diagnosis was made that she was not able to move one side. Her right side of the body was completely paralyzed at that time, and no neck control, and all that things were happening. And they told that, she needs physiotherapy. So physiotherapy we started right from the hospital, to even to make her to drink the milk. Until then, she was on a rice tube. They were feeding her through the nose and everything. So, the battle was very, Yes. very difficult. It was almost, fighting an unknown enemy, because you don't didn't know like what was happening on the other side, like, what will happen to the child. So as a naive mother, I thought that, with exercises and everything, it will become all right. But it was a great shock as the days were going, and she was not able to speak, and she was not able to walk. But until then, my journey or the battle was continuing with children's hospital and doctors and doctors. But now you're in a position, all these things had made you, had become you, had made you strong, so that you're in a position to advise people and guide them in a proper way. So for the viewers who are watching here, who said so that you cannot be successful? Here we have a very good example of Priya being a differently abled child. She's an athlete. She has achieved so many things in life. She has her own business. Of course, mom is there to support, but the individual feeling of becoming successful. She is also, to surprising of a few of the viewers, she is also a cancer survivor. A normal person, நமக்கு உடம்புக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா ஐயோ கஷ்டம் வந்துட்டோம்னு சொல்லுவோம். Don't tell like that. So that is something which is very, very important about Priya. What special quality you like in Priya, ma'am? Her smile, ma'am, no matter what. Even when she had to face, in the early days, injections after injections, and hospitalization and all that, so much of pain. But the cancer pain was the ultimate, the chemo. But all through that, she went through with a smile. The so-called, I mean, we normal people, I've seen so many patients there when, she was in the hospital doing, taking the chemo. Everyone used to say it was like, fire being poured inside the body. Every cell used to be burning. People used to scream. Sometimes, they used to practically pull people into the hospital for the chemo.
but she went through it with all a smile, With all her. except, yeah, smile, except on one time, like, she was asking me, because after chemo, I mean, the 21 days after chemo is much more painful. So, they cannot eat and they had different sensations in the body, all painful sensation. So one night when she was, having a stomach pain and, all that, I don't know what was the discomfort, but all that I knew was she was suffering. Only that night she asked me, why is this happening to me? What is this that is happening to me? Her beautiful hair had fallen, the eyebrow hair was also fallen, the lashes were fallen, and the curly hair had completely vanished, and but she went through it. Hello. She taught me what is strength. She taught me like how to bear all these things. Yes, exactly. So count your blessings, the numbers will surprise you. We always say, but many of us, we don't do that. So for the viewers here, let us take a quick video about the achievements of Priya, what she has done. That then we'll show you the next surprise. I'm sharing the screen. Please hold on. Thank you. So how beautifully she has decorated. Ma'am, tell us about the idea that came to your mind as well as Priya's mind before starting this. Okay. Uh, Actually, I was running a school, and I had to give them a lot of activities, not just as an activity, but as a therapy. Because children with various kind of disability, like autism spectrum disorder, or let it be cerebral palsy or intellectual disability, there are a lot of activities that has to be taught for their vocational skills or for their lifelong activity. So one among them was sensory integration, another was sitting tolerance, another was eye-hand coordination, and also, like, if they have to take up a job, they need all these qualities or the characteristics to, go for further develop into their life. So when I had started introducing all these things more as a therapy for children with autism, because they have this issue of sensory integration, so different textures, pasting the gum and all that. So later on, what I did was, after I closed my school also, I didn't want Priya to be just, doing nothing. And I had already taught her, because she can only use one side of her body. Of course, she can walk and she's mobile, but she cannot use her right hand. So I had to think of some selective activities which can be productive, as well as a therapeutic, or even her lifelong kind of employment also as an entrepreneur. So that's how she started with marbling painting, which you had just showed over here. So she can do marbling, and we make it as a kind of a sustenance also, where we frame it and we put it up for sale. And of course,
you know that it is not happening so much. I have to mention it here because there's not enough awareness. And also, whatever she did, one was waste to wealth, like, all these beer Mm, bottles and all that. So that also I brought it in, like, where this can be also one way of even getting people to do something and having some income through that. And all these other things that you have seen, there are various things we do, like, using the CD, used mm, CDs, like a hanger, like a mobile or whatever, like, So everything was mainly not with the point of, making a sale also, but making it more therapeutic, keeping them occupied, because most of the time, lot of behaviors, with not with Priya, but with many other children, when they keep them idle, they have a lot of behavioral problems like crying and shouting and running and all that. So all these activities were mainly to help them, not only in the behavioral modification, but also as a therapy, as well as a kind of a making an income, a livelihood. So right now Priya is doing all these things at home. Of course, for certain things we have to help her, but yes. she's carrying on. Mm. Still Priya? That is so nice. And what about athlete? Oh, I have to That this mention is a that. therapy you told, but something which I was very curious to know. Okay, Uh, ma'am. yeah. See, from the time that I started working with Spastic Society, I introduced a lot, because these children have to have the similar experiences as any other normal human being. Because when children go to school, they have the sports day, they have so many other activities, dance and drama and plays and everything. So with that idea in mind, because integration or inclusion as we wanting it, above all acceptance by the society. And another great thing I felt was that these children are kids. They need to have the same experience as any other child in the family. So with that only I started having sports days and Independence Day celebration and all kinds of things. And then I started them to have sports activities, and later on only we started having a special Olympics in Chennai by the state government, by the district government, and all kinds of organizations. So we used to send them. But again I had one more fight, because these children were put together with all other differently abled. And our children, especially children with cerebral palsy like Priya, their spasm or the tightness of the muscles, or even the athetoid movements, that is the involuntary movements, get exaggerated when they have to do an activity. Okay. So with that they have to run, with that they have to even win if possible, with that Mm, they have to live also. When they become even emotionally charged or mm, challenged, they the spasm becomes more. We do mm. not know, because this is the control of the brain, all the muscle factors. So what I did, I had to fight and say, like, we should have though in those days we had the national trust having cerebral palsy as one of the disability. Only now we have 21 kinds of disability. But in those days, though it was one of the categories, we were not given that kind of a chance. So we fought up, like Spastic Society of Tamil Nadu and Vidyasagar, which was called Spastic Society of India. We said we want a separate category for the cerebral palsy. So from that day onwards, like, whenever there was a sports activity she used to run, she has a huge pile of certificates. She was state first in Oh, 100 that's meters, great. That's great. long time ago. Then after cancer, a lot of things were happening. Mm, So I wanted her to come up. One was in her dance activities, another one was when I heard there was going to be a national para athletics uh, championship in Patna. mm, So I entered a name, and we had a long, long journey. One was in 2014 for the dance competition, a national dance competition. Again, I had to fight for her rights. That is a separate category for cerebral palsy. thanks. There, the hearing impaired, the physically challenged, the visually challenged, they can all perform,
because even if they can't hear, they were performing because their Yes, physical yes. self was okay. And physically challenged, they used to sit on the floor, and even if the limbs were not functioning, the hands was there and the body, upper body was functioning. But for them, as I told you, like, Mm, it becomes more stiff, it becomes very difficult for them to coordinate. But in spite of that, I told the judges, like, she should not be judged with all others. So she should be judged because there was no category again. This okay. was in 2014. And this was right after a cancer. Oh, 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 lovely. That's lovely. Yeah, and she had no hair, so that's why I had to put up a scar. I mean, a dupatta or something around the hair. And I said, okay, you have to get back. You have to, face the world, and nothing has happened. So I always compare her to a phoenix, Mm. because there also she got a national award for a dance in a special category, and in 2018 she got the national gold medal for 100 meters running. Oh, that's great. That's great. Yeah, Really great. yeah. Before going to the next surprise, so Priya is into dance, Priya is into athlete. She is also doing her own business. So what more in the bucket list of Priya? What more? What more you want to say? See, more than because of Priya, the one bucket list that was pending for a very, very long time was, many of them were asking me to write a book, Yeah. not only about a journey, but about my challenges, and how we overcame it. And they wanted me to write a book to show the world that nothing is impossible, that don't lose hope, because unless we accept Yes. I mean, whatever may be our difficulties or disability, or whatever may be our challenges, never be dismayed, come out of it. So my ultimate this thing was writing a book. Yes. So for the And participants, sorry to interrupt. So I would like to take the honor of telling to the viewers what this is all about. ஆழ்கடல் அடியில் உறங்கிடும் முத்தை யாரும் பார்ப்பதில்லை. சோற்றின் மடியில் தவழும் தாமரை எவரும் கேட்பதில்லை. எங்களை போன்ற பிள்ளைகள் திறமை யாருக்கும் தெரிவதில்லை. உங்களில் சிலர் தரும் ஊக்கத்தினால்தான் ஊருக்கு தெரிகிறது, அது உலகிற்கு புரிகிறது. சிப்பிக்குள் இருக்கும் முத்துக்கள் பெருமை சேர்க்கும் போது தெரிகிறது. ஒப்பில்லாத எங்களுக்கு அருமை வாய்ப்புகள் தந்தால் ஜொலிக்கிறது. நாங்களும் வெல்வோம், சாதனை படைப்போம், வாய்ப்பினை தந்து பாருங்கள், மாற்றுத்திறனின் மதிப்பை கண்டு உலகிற்கு பறைசாற்றுங்கள். ஸோ இது வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆகாதீங்க. திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் ஷேர். ஐம் கோயிங் டு டூ இட் நவ். This is what ma'am was explaining to you a few minutes back. Vinnai Tandi, a book written by Dr. Maria Fatima Josephin, the strongest pillar of Priya. Not only for Priya, this is for so many parents who have a special child like Priya, specifically on cerebral palsy, but even on other disabilities. So how to overcome life, how to come up, become stronger, and make the child be successful as what Priya is doing. So now here we go, and the words which I read, it was a song written by ma'am along with her brother, yes, Pradeep Kumar. Yes, ma'am. So kindly share about the book, because I was very much thrilled and excited. That is why it stopped you in between, so that I wanted to. I do not know the tune, so I want to read that song. So that particular song, it gives a lot of meaning. Yes, ma'am. About the book Vinnai Tandi. okay. Really, it is Vinnai Tandi. Actually, I have to thank Ragavi and Tokyo Tamil Sangam, because it was a title they gave to one of the programs called Vinnai Thandi. And it stuck to my mind so much. But when this opportunity came to write about, a story or a book, I immediately chose the title Vinnai Thandi. Actually, a subtitle வந்து I wanted to have as சிறகுடிந்த பறவையின் வெற்றி பயணம். அது நெகட்டிவாக வேண்டாம் அப்படின்னு தான் வந்து விண்ணை தாண்டின்னு விட்டுட்டேன் நான். பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ புக், ஜஸ்ட் நாட் பிகாஸ் ஐ ரோட் இட். I want
everyone to read, irrespective of whether they are parent or having a child with disability. It can be for rehab professionals, it can be for any and everyone, because I have written a lot of motivational aspect, stemming from my experiences and our journey. And I didn't want parents to be, shattered in any way. And I've given a lot of information on prevention of disability also, and how the society should accept us, and how they have to even give them an opportunity. இந்த பாடல் வந்து ஆக்சுவலா அந்த கருத்தை நான் தான் வந்து இது பண்ணி எழுதினது. கருத்து என்னன்னாக்கா, ஒரு தாமரை குளத்துல இருக்கிற, அதான் அந்த சேற்றன் இதுல மலர்ற ஒரு தாமரையினோட அழகு வெளியில வந்தா தான் தெரியுது. அதே சமயத்துல ஒரு சிப்பிக்குள்ள இருக்கிற முத்து கூட அது உள்ளிருந்து வெளியில எடுத்து அணிகலனா செய்து நம்ம மாட்டின பிறகு தான் அந்த முத்தினுடைய அழகை தெரியுது. அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து சிப்பிக்குள் இருக்கிற முத்துக்கள், இவங்கெல்லாம் சேற்றில் வளர்ந்த ஒரு தாமரை. அந்த கருத்தோடு வந்து அந்த பாட்டுக்கு இசையமைத்து இதை ஒரு மேடையில் அரங்கேற்றின ஒரு பாடல் அது. என்னுடைய மகன் வந்து டியூன் போட்டாங்க அதுக்கு. இவளை வந்து ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் நான் 10 வருடம் வேலை செய்யும்போது, அந்த சமயத்தில் ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டியினுடைய 10வது வருடத்தில் ஏற்படுத்தின ஒரு நடனம் அது. அதாவது பிரியாவே வந்து அந்த சிப்பிக்குள்ளேருந்து வெளியில் வர மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் அமைச்சு, கடல் அடியில் அந்த சிப்பி இருக்கும்போது அந்த கடலையே அங்கே கிரியேட் பண்ணேன். லாட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் கொரியோகிராஃபி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு. ஸோ இந்த பாடல் வந்து சின்ன ஒரே ஒரு வரி மட்டும் நான் பாடுறேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. கடலின் அடியில் முத்தின் பெருமை சிலருக்கு தெரியாது, எங்களை போன்ற பிள்ளையின் திறமை யாருக்கும் புரியாது. எங்களை போன்ற பிள்ளையின் திறமை யாருக்கும் புரியாது. ஊளையான சேற்றிலிருந்து அழகு தாமரை பூப்பது போல், ஊளையான சேற்றிலிருந்து அழகு தாமரை பூப்பது போல், ஊனமான எங்களையும் சமூகத்தில் சேர்த்திடுங்கள். ஊனமான எங்களையும் சமூகத்தில் சேர்த்திடுங்கள். கடலின் அடியில் முத்தின் பெருமை சிலருக்கு தெரியாது, எங்களை போன்ற பிள்ளையின் திறமை யாருக்கும் புரியாது. எங்களை போன்ற பிள்ளையின் திறமை யாருக்கும் புரியாது. So very nice ma'am, very nice, very nice. So this is our appeal to the society. கண்டிப்பா. எங்களை இருக்கிற வண்ணமாகவே எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய குறைவுகளை பார்க்காதீங்க, எங்களுடைய நிறைவுகளை பாருங்க. இந்த மெசேஜ வந்து ஹெட்வே ஃபவுண்டேஷன் கண்டிப்பா எல்லாருக்கிட்டையும் சேர்க்கணுங்கிற ஒரு முயற்சியில தான் வந்து நாங்க இயங்கி கொண்டிருக்கோம். we wanted to build a society without any kind of a inclusion, any kind of a disparity. equal employment opportunity சொல்லும்போது equal living for everyoneங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். மேம், நீங்க when we were talking you told that Priya is your biggest strength. So now as a mother of a special child, you are able to motivate so many young mothers, so many young children, so many people, you are able to motivate them. இப்போ நீங்க அந்த பாட்டு எழுதிருக்கீங்க, you have shared your poured your entire experience in the book. Okay, what is your, உங்களுக்கு யாரு who motivated you? எனக்கு உண்மையாலுமே except first of all God, because he prepared me for the journey. maybe ஏன்னா 16 வயசுலேருந்து நான் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் பங்கு கொண்டு இருந்திருக்கேன் with a youth organization, and my journey was like that. But I used to go to Mother Teresa's home. It was next to my school in those days, and she was a great inspiration, because when I visited the home, அப்போல்லாம் நான் வந்து சின்ன வயசு 16-17 வயசு தான். நான் அப்போது ஹை ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த பக்கத்துலேயே சிசு பவன், அங்கே வந்து 100கணக்கான குழந்தைங்க அப்படியே படுத்து படுக்கையாக இருப்பாங்க.
அப்போ எங்களாலலாம் முடிஞ்சது என்னன்னாக்கா, ஒரு கிறிஸ்மஸ் டைம்ல போய் ஒரு ஃபங்ஷன் வைக்கிறது, ஏதாவது குடுக்குறது அவ்வளோதான். பட் இது என் மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சுட்டே இருந்தது. எப்படி நம்ம இந்த பிள்ளைங்களுக்கு உதவ முடியும் அப்படின்னுட்டுன்னு. ஆனா எனக்கே கடவுள் ஒரு குழந்தை அந்த மாரி குடுத்தபோது, என் மனசுல அது வைராக்கியம் தோணுச்சு. என்னன்னாக்கா, இந்த குழந்தைக்கு நான் பண்ற மாரி மற்றவங்களுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் வந்து நானு படிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. படிச்சேன். அப்புறம் அதே ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டில எனக்கு சூப்பர்டென்ட்டாவே என்ன வேலைக்கு அமர்த்துனாங்க. அப்போ ஒரே ஒரு கோரிக்கை, எனக்கு வேலைலாம் வேண்டாம். நான் உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல நான் சேர மாட்டேன். எனக்கு வட சென்னையில ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிங்க. ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டி 1981ல அவங்க ஆரம்பிச்ச போதும், வட சென்னையில எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு சேலஞ்ச் வச்சேன், அவங்க ரிக்வெஸ்ட் வச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் they didn't agree. நீ வேணா இந்த பக்கம் வீடை மாற்றிட்டு வானாங்க. ஐ செட் நோ. எனக்காக நான் கேட்கல. மதர் ட்ரீசான்ற ஹோம் அங்கே இருக்குது, சிசு பவன். அங்கே நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. என்னுடைய குழந்தைக்காக நான் கேட்கல, அந்த பிள்ளைங்களுக்காகவும் கேட்குறேன்னு சொல்லி ஐ சேலஞ்ச் அண்ட் தி அக்ரீட். 85ல ஜாயின் பண்ணேன். 2 வருஷம் டைம் கேட்டாங்க. பட் இட் டென்ட் ஹேப்பன். ஐ வாண்டட் டு ரிசைன். ஐ செட் நீங்கள் ஆரம்பிக்கல, ஐ வில் ரிசைன் அப்படின்னு. பட் இன் 89 தே கேவ் மீ பர்மிஷன் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு. ஸோ 89ல் ஐ ஸ்டார்டட் இன் நார்த் மெட்ராஸ். இன்னும் அதே இடத்துல இருக்குது. யார் வேணால் போய் இன்றைக்கும் போய் பார்க்கலாம். போய் பார்க்கலாம். அதன் பிறகு நான் வந்து கிராமங்களில் ஆரம்பித்தேன். ம். கிராமங்களில் 6 சுகாதார மையத்தோடும் நான் வந்து ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டியோடைய சென்டர், ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சென்டர் ஆரம்பித்தேன். இன்றைக்கும் அது இருக்குது. மேஞ்சூர், மணலி, மாதவரம், நாரவாரிக்குப்பம், பெரியபாளையம், கும்மிடிப்பூண்டி, ஓகே. பெரம்பாக்கம் 6 சென்டர் இன்றைக்கும் இருக்குது மேம். பட் இஸ் பீங் ரன் பை தெம். அண்ட் தென் என்ன பண்ணேன், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கெலாம் வந்து டீச்சர்ஸுங்க போவாங்க படுத்த படுக்கையாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்க. தென் தோஸ் who could walk were coming to the center. We used to pick them up by a small Maruti van. இன்றைக்கும் அந்த சர்வீஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஓகே. பட் ஐ கேம் அவுட். கண்டிப்பா உங்களோட லைஃபோடைய கடந்து வந்த பாதையை பாத்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் நாட் ஆஸ் ஈஸி. நம்ம இப்ப சொல்றது வந்து இந்த சைட்ல இருந்து சொல்றது ஈஸி, பட் உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதோட கஷ்டங்கள் என்னங்கிறது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களை நிறைய மதர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கீங்க. நீங்க சொன்னீங்களா, சிறகுடந்த பறவை கிடையாது, மனசுதான் நமக்கு சிறகுடைஞ்சிருக்கே தவிர, பட் ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது அது வந்து கண்டிப்பா கிடையாது. இங்க வியூவர்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு விஷயத்த வந்து நாங்க பகிர்ந்துக்குள்ள ஆசைப்படுறோம். பேரன்புங்கிற ஒரு படம் வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அதை பத்தி நான் சொல்றதை விட நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மேம். பேரன்பு, ஹவ் இட் ஆல் கேம் டு யூ. மேம், ஒரு தாய்க்கு ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின் போது மனசில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு இது என்னன்னாக்கா, ஏன் நடந்தது, எப்படி நடந்தது அப்படின்ற ஒரு பெரிய தாக்கம் மனசில் இருக்கும். ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் மீ 2004 டைரக்டர் ராம், அப்போ வந்து அவர் முதல் படம் கூட எடுக்கலை. அவர் வந்து ஒரு சில காரியங்களுக்காக என்னை அணுகின போது அங்கே என்ன பண்ணோம், அவரை மீட் பண்ணோம். மீட் பண்ணும்போது அவர் பிரியாவை பார்த்தாரு, என்னையும் பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு அவர் என்னுடைய பயணம், என்னுடைய பிரியாவுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது, அதான் கஷ்டங்கள் சொல்கிறத விட அப்போவே வெற்றியாளராக தான் அவர் பார்த்தாரு. அப்போ அவர் எனக்கு கொடுத்த என்னுடைய கதையை அப்படியே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஒரு சமயம் ஒரு நாள் பூரா இருந்து ஹி வாண்டட் டு டேக் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். அந்த சமயத்தில் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னா, இந்த மாதிரி குழந்தைகளை பற்றி நான் வந்து ஒரு படம் எடுப்பேன். அப்போது நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே, பிகாஸ் ஐ வாஸ் கோயிங் அவே டு கேனடா, அப்போ எங்கே நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களை நான் கூப்பிட்டுடுவேன் இங்கே அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி ஐ வாஸ் லாஸ்ட் டச் வித் வென் ஐ வெண்ட் அவே டு கேனடா. 8 வருஷம் அங்கே இருந்தேன். இடையில் ஒரு முறை மட்டும் ஹி கான்டாக்டட் அண்ட் செட் ஹி ஹஸ் டேக்கன் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் மூவி கால்டு என்னது அது, கற்றது தமிழ். அதன் பிறகு மறுபடியும் ஐ லாஸ்ட் டச் வித். 2012 நான் திரும்பி வந்தபோது பிரியாவுக்கு கேன்சர். அந்த டைம்லலாம் வந்து ஐ வாஸ் டோட்டலி கட் ஆஃப் வித் த வேர்ல்ட். எதுவுமே யாரையுமே சந்திக்கல, எதுவுமே பண்ணலை. உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காகவே வந்து அந்த டைமில் செலவழித்தேன். ஏன்னா அவளுக்கு 4th ஸ்டேஜ் கேன்சர்.
எனி டைம் அவளுடைய கேன்சர் வந்து மார்பக புற்றுநோய் லிம்ப் நோடில் அட்டாச் ஆயிடுச்சு. ஆயிட்டு அது பிளட்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகி தே கேவ் ஒன்லி 10% ஆஃப் சான்ஸ் ஃபார் ஹர் டு லிவ். பட் அந்த டைம்லேருந்து அவளை எப்படியோ பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ மீன் காட் ஹஸ் சேவ்ட் ஹர் அண்ட் டுடே ஷீ இஸ் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு மீ அண்ட் யூஆர் சீயிங் ஹர். அப்போ ராம் வந்து 2013 தங்க மீன்கள் படம் எடுத்திருந்தாரு. அது ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் படமாக இருக்கும்போது ஐ யூஸ் டு see his interview. அப்போ நினச்சிட்டேன் என்ன எப்படி நான் இவரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது, எப்படியுமே காண்டாக்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா யூனோ ஆஃப்டர் சம் டைம் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபோன் நம்பர்லாம் கிடைக்கிறது கஷ்டம். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ காட் his ஃபோன் நம்பர் அண்ட் வென் ஐ மீன் ஸ்போக் டு ஹிம் 2015 எண்டில் ஒரு முறை அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பினேன். அப்போ இம்மீடியட்லி ஹி contacted me. He sent the story of Peranbu, and it was actually a journey of a adolescent girl, a spastic adolescent girl. பிரியா மாதிரி பேசவும் முடியாது. ஆனால் அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கதை எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி படங்களை பார்க்கணும். ஒன் டைம் வர இந்த மாதிரி படங்கள் இட்ஸ் அன் எபிக். it has a lot of message to the society also. ஸோ அந்த முழு ஷூட்டிங்க்கும் அந்த கேர்ளுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு ஒரு அம்சமும் அந்த பிள்ளைக்கு கற்றுக் கொடுத்து, பிரியாவும் நிறைய கற்றுக் கொடுப்பா. அவர் டைரக்டரும் கேட்பார், பிரியா அவள் எப்படி விரல் வச்சுருக்கா பாரு அப்படின்வாரு. ஸோ டைரக்டர் சீட்டில் உட்கார்ந்தது பிரியா தான், பிரியாவும் நானும் தான். அந்த மாதிரியான ஒரு மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுக்குன்னா, அந்த புக்கில் கூட எழுதியிருப்பேன். See, everyone has a question. What is the purpose of our life? அப்போது இவளுக்கு இந்த மாதிரி ஆனபோது அந்த கேள்வியெலாம் நான் வந்து கேட்டது உண்டு. என்ன கடவுளே, இந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன, இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையின் அர்த்தம் கூட என்ன. ஆனால் எவ்வளோ பயணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். நிறைய குழந்தைங்கள பார்த்துருக்கேன், நிறைய பிள்ளைங்களை பார்த்துருக்கேன், பேரண்ட்ஸுங்களை பார்த்துருக்கேன், ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அவங்க எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்காங்க, நாங்கள் அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்கோம். ஆனால் இந்த படத்தின் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு திருப்தி என்னன்னு சொல்லணுன்னாக்கா, த வேர்ல்ட் கேம் டு நோ த்ரூ பிரியா about people with cerebral palsy or with any kind of disability. அவங்களுடைய வெளி இதை விட அவங்களுடைய உள்ளான வேதனைகள், அவங்களுடைய உள்ளான உணர்ச்சிகள், இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு படமாக அது அமைஞ்சிருந்தது. ஸோ பேரன்பு படத்தின் டைரக்டர் ராம் அதை வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக எடுத்திருக்காரு. அதாவது அகேன் இட் இஸ் we also have a need. Every human have a sexuality. Even that need has to be met. But don't kind of give a rubber stamp and say like இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் சமுதாயத்திலே இருக்கக்கூடாது, இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மாதிரி பால் உணர்ச்சிகள் வரக்கூடாது அப்படிலாம் வந்து சில விமர்சனங்கள் வந்தது. ஆனால் they are also human beings like you and me. இன்னைக்கு எல்லா படங்களும் வெளிப்படுத்துறது அந்த உணர்ச்சிகளை தான். இன்றைக்கி சமுதாயத்திலேயே நடக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ரேப் கற்பழிச்சல் அப்படின்னு இருக்குது. ஆனால் இந்த பிள்ளைங்க வந்து அந்த உணர்ச்சிகளே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்திருக்கு. ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன், வெதர் இட் இஸ் த்ரூ பேரன்பு and of course Headway is doing so much for people to be accepted. Force, actually I have to say that we have to force the society to accept us. எவ்வளோ தான் நம்ம விழிப்புணர்ச்சின்னு பண்ணிக்கொண்டே இருக்க முடியும். எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க அக்சசிபிலிட்டியை பற்றியும், நான் எங்களை அக்செப்ட் பண்ணுங்க, இன்க்ளூஷன் பண்ணுங்க. ஏன் வந்து ஒரு லாஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க, RPWD ஆக்ட் அதுலேயும் சொல்கிறாங்க அக்சசிபிலிட்டி இருக்கணும், அது இருக்கணும், இது இருக்கணும்ன்ட்டு. ஆனால் நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. ஆனால் அதுக்கு மேலே மூல காரணம் என்னன்னா நம்ம மனப்பான்மையை நம்ம மாற்றிக்கணும். இதை சமுதாயத்துக்கும் நம்ம வந்து மாற்றுறதுக்கு நம்ம வேண்டுகோள் தான் விட முடியும். ஸோ எவ்ரிதிங், மை லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வெதர் இட்ஸ் த்ரூ த ஃபார்ம் ஆஃப் த புக் or whether it is my journey with Priya, my only humble request to the society is accept them as they are and consider them as one of you, one in the family. அப்படிதான் ஹெட்வே ஃபேமிலி எங்களுக்கு இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. Thank you so much ma'am. Before I could ask the question, your message for the society,
You told very simple acceptance, accept people as they are. It is something which is very important. Accept people நம்ம Yeah. அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பாதையை நம்மளோட லைஃப்ல வந்து லைஃப் வில் கோ as smooth as possible and as a beautiful smile that Priya has got. So thank you so much on behalf of the foundation and also on the founder. I thank you so much, ma'am, for sparing your time with Dr. Maria and Priya. Thank you so much, ma'am. இன்னொரு Thank you. for the viewers, Thank you. we shall meet in another episode in the month of July for Hello Warriors. Thank you so much. Thank you so much, Raghavi, Sendil Kumar, and Sendil, and Madam Dr. Uma, and all Thank the you. viewers and all the Headway family members who have given us this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.